Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Good evening all. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma Blessings Bodhi Pooja special program hosted on every Saturday evening from lecture Dhammaniketaniya Buddhist Center. Especially we are having this special time called Vassāna season, spiritual time that we all participate into the 3 months of training retreat. Whatever we do during this 3 months of period, it bears highest blessing and merits. Therefore, you can all participate very special programs during these 3 months of period. Especially on every Saturdays, we are having this Dhamma Bodhi Pooja blessing programs. If you would like to sponsor one of these programs, please let us know. Hamadenatama Theruvan Saranai, especially Hamadenatama Theruvan Saranai. Ada dawase Supurudu Paridi lecture Dhammaniketaniya Buddhist Center organized this special program to share the blessings with all. Supurudu Paridi lecture Dhammaniketaniya Bauddha Madhyasthānaya magin සිදු කරන සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සිදු කරන විශේෂ ධර්මානුශාසනාව බෝධි පූජාවයි සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ බෝධි පූජාව තුළින් රැස් කරගන්න කුසල ශක්තිය හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරන්නටයි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අප හැම දිනාම බලාපොරොත්තු වන ජීවිතයට ආශිර්වාද ලබා ගන්න පුළුවන් කාලයක් තමයි වස්සාන කාලය ලෙස අපි සැලකන්නේ. ඉතින් මේ වස්සාන කාලය තුල ඔබටත් විවිධ ආකාරයෙන් ධර්ම දේශනාවන් ඒ වගේම බෝධි පූජා පින්කම් සිද්ධ කරගන්නට අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සිදු කරන lecture Dhammaniketana බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් සිදු කරන පින්කමටයි ඔබ සෑම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ. වස්සාන කාලය තුල සිදු කරන ධර්ම දාන පින විශේෂ පින්කමක් නිසා ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්නට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ පින්කම් වල දායකත්වය ලබා ගැනීමට කැමති නම් අපහට දැනුම් දෙන්න. Today our program is being very kindly sponsored by Mrs. Alisha Ratnayaka, Mr. Sanjay, and also son Alex Nirwan and family, together with the beloved mother and all other relatives and friends. This Vassana season special program is being kindly sponsored by Mrs. Alisha Ratnayaka with Mr. Sanjay, son Alex Nirwan, and mother and parents and family. Wishing them all good health, success, progress and happiness, especially to share the blessing with all parents and also Sanjay to have the speedy recovery and good health. Also to extend the blessing to Uncle Henry for the good health and happiness. And they would like to benefit the teachings of the Buddha Dhamma Sangha as this very life, very precious life. May the gift of Dhamma be with them and may they share the blessings. May all in the world benefit from the teachings of the Buddha. That was the aspiration of sponsoring this Dhamma Dana program. අද දවසේ මේ පින්කමේ විශේෂ දායකත්වය මේ වස්සාන කාලේ සිදු කරන පින්කමේ විශේෂ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ අලිෂා රත්නායක මහත්මිය
සංජය මහත්මයා, ඇලෙක්ස් නිර්වාන් පුතණුවන් වගේම මෑණියන් පියාණන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් විශේෂයෙන්ම සංජය මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසීම පිණිස එවැගේම හෙන්රි අංකල් හෙන්රිට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම එවැගේම දයාබර මෑණියන් පියාණන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීමට අද දවසේ මේ පින්කමේ ආශිර්වාද ලබා දෙන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එවැගේම මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලෝක ශාසනික සියලු දෙනාටම සැලසේවා. ඒ අයගේ සියලු ශාසනික ආගමික අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන දෙමව්පියන් සිහිපත් කරගෙන දෙමව්පියන් හදවතේ තියාගෙන එයයිට ආශිර්වාද කරන්නට සිද්ධ කරන වස්සාන කාලයේ සිදු කරන ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කමක් අද දවසේ මේ හැම දෙනා විසින්ම සිදු කරනු ලබන. එනිසා බොහෝම සන්තෝෂ වෙන්න මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් අසනීපයෙන් සිටින සංජය මහත්මයාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද සැලසීලා නිරෝගී භාවයේ ඉක්මනින් සැලසේවා. කායික මානසික සුවය සැලසේවා. සියලු නවග්‍රහ දෝෂාන්ධකාර දුරු වේවා. සතුරු කරදර බාධක විපත් දුරු වෙලා කායික සුවය මානසික සුවය සැනසෙල්ල සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන එවැගේම විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ටත් එලෙසින්ම කායික මානසික සුවය සැනසෙල්ල සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන especially Mrs. Alicia would like to share this powerful blessing to find the healing, find the peace, find the happiness with the certain power, noble power of the Buddha Dhamma Sangha. With that noble aspiration, this pinkam is being sponsored and hosted by Mrs. Alicia and the family. Now let us start our Bodhi Pooja blessing program by observing the 5 precepts. හැමදෙනාම පින්කම ආරම්භ කිරීම සඳහා පන්සිල් සමාදන් වෙන්නට සූදානම් වෙන්න. අනතුරුව සිංහල ධර්ම දේශනාව, එවාගේම මේ වස්සාන කාලයේ අපි නිරන්තරයෙන් සිදු කරන අසිරිමත් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව, අසීමට පවා තමන්ට භාග්‍යයක් සැලසෙන වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක්, ඉන් අනතුරුව ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාව, ඉන් අනතුරුව අපි භාවනාවෙන් මේ පින්කමේ කටයුතු අවසන් කරනවා. We are hosting this every Saturday during this Vassana season by observing 5 precepts and doing the Bodhi Pooja blessings. After that we host a Sinhala Dhamma sermon, and after that we do the very powerful chanting on first discourse, the wheel of Dhamma set in motion, the auspicious discourse delivered by the Buddha for the first time, Dhammsak Pavatum Sutta. Even to listen and take part in that chanting is also a great blessing. After that we do the English Dhamma sermon and then finish with few minutes of meditation. Now please be prepared to observe the 5 precepts. Say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Dutiyampi sangham gacchami.
Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. Ādivaṃ vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi. Veramani samadhi. Adhānā vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi. Veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kāmesu micchāchārā vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi. Samicchāchāra veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kāvādā vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi. Veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Kāmera majjapamā dattānā vēramaṇī sikkhapadam samadhiyāmi. Suramere majjapamā dattānā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Sadhu, sadhu, sadhu. දැන් අපි හැමදාම ගිලන්පස සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වමු කොට ගාථා කියමින් let us pay our homage to the Buddha Dhamma Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itti piso bhagavā araham samma sambuddho vidyācarana sampanno sugato lokavidu anuraro purisa dhamma sārati sattā deva manussāra Buddho bhagavāti buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi. Svākāto bhagavata dhammo santitthiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattam vedi sabmo viññoliti dhammam jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranam gacchāmi. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sāvaka sangho ஞāyapatipanno bhagavato sāvaka sangho Sāmitipatipanno bhagavato sāvaka sangho Yadidam cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho Āhuneyyo pāhuneyyo dakhineyyo anjali karaniyo anuttaraṃ puññakkettaṃ lokassāti sangham jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranam gacchāmi. Vandāmi etiyaṃ sabbhaṃ sabbatāne suparicitaṃ Sāririka dhātu mahābodhiṃ buddha rūpaṃ sakalam sadā yassa mūle nisinnova sabbhāri vijayaṃ nakā
patto sabbang yutang satta vande tang bodhipadapang ime ete maha bodhi lokanatena pujita aham tite namassami bodhi raja sute gansarappa dittena dipena tamadang sinati loka dipang sambuddhang pujayami tamonudang gandha sambhara yuttena dupena sugandhina pujayate pujaniyantang puja bhajana muttamang vannagandha punopetang etang kusuma santating pujayami muning gassa siripada sarodinde pujemi buddhang kusumena ena punyena mitena labhami mokkang puppang milayati yathai dhamme kayo tatayati vinasa bhavang sugandhang sītalang kappang pasanna madurang subang paniya metang bhagava patiganhatu uttama adivase tuno bhante vilana paccayang imang anugampang upadaya patiganhatu uttama adivase tuno bhante sabbang saddhaya pujitang anugampang upadaya patiganhatu uttama kayena vaca cittena pamadena maya katang accayang kamami bhante puripanya tathagata kayena vaca cittena pamadena maya katang accayang kamami dhamma sandittika akalika kayena vaca cittena pamadena maya katang accayang kamami sangha supatipanna anuttara imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yava nibbana pattaya akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiram rakkantu loka sasanang akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiram rakkantu desanang akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva tirang rakkantu mang paranti idang me ñātīnaṃ hotu sukita hontu ñātayo idang me ñātīnaṃ hotu sukita hontu ñātayo idang me ñātīnaṃ hotu sukita hontu ñātayo sadhu. Now we are going to start our Sinhala Dhamma sermon. That would take about 20 minutes. During that time, if you are not familiar with the language, you can sit in meditation with the intentions that you are listening to the Dhamma. Dhamma Anusati is the form of subject meditation. Now,
After the Sinhala Dhamma sermon, we are going to start our program, continue our program in English. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි දැන් සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වස්සාන කාලයේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව සිදු කරනු ලබන්නේ අතිගෞරවනීය ගාල්ල බද්දේගම රත්නසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් අද දවසේ නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි ගෞරවයෙන් උන්වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා යෝ භවේ දහරෝ බික්ඛු යුඤ්ජති බුද්ධ ශාසනේ සෝමං ඕකං පවාසේති අම්බා මුත්තෝව ඡන්දිමා. මූලාසනයේ වැඩ සිටින ලේෂෝ ධර්මනිකේතනාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී අලීෂා මහත්මිය නිර්වාණ පුතුණුවන් එම දෙමාපියන් ඇතුළු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ අපේ ධර්ම දේශනාවෙහි මාතෘකාව අඟුලිමාල සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ රාජවර්ගයේ තියෙන මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙනුයි අපි අද දවසේ මේ දේශනාව පවත්වන්නේ. අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ කිව්වහම අපි හැමෝම දන්න බෞද්ධ ශාසනයේ ඉතාම ජනප්‍රිය රහතන් වහන්සේ නමක්. අපි දරුවෙක් හම්බ වෙන්න අවස්ථාවකදී උන්වහන්සේගේ දේශනා කරපු උන්වහන්සේ කරපු සත්‍යක්‍රියාවකුයි අපි සඳහන් කරන්නේ. ආර්ය ජාතියෙහි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මම කිසිම අකුසලයක් කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේ සොත්ති ගබ්බස්සාවෝති හොඳ දරු ගැබක් නිරෝගී දරු ගැබක් වේවා කියන වගේ අදහසක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ අපේ මාතෘකාවේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිතයේ තිබෙන චරිත කතාවම ගත්තාම අනේක විද දුක්ඛ දෝමනස්යන්ට මේ තරුණයා මුහුණ පානවා. මන්තානි කියන බැමිණියගේ දරුවා තමයි අහිංසක. අහිංසක කියලා කියන වචනේ සිංහල තේරුම හිංසාවෙන් තොර කියන එක. අහිංසක. මේ දරුවා කොසල් රජුරුවන්ගේ රාජ්‍යයේ මන්තානි බැමිණියට උපදින දරුවා මෙයාව අධ්‍යාපනය සඳහා ගෙනihin බාර දෙනෝ දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා. මේ අහිංසක දරුවා අධ්‍යාපනයේහි බොහෝ දක්ෂතා තියෙන දරුවෙක්. පිළිවෙලයි ලස්සනට වැඩ කරනවා, ගුරු ගෞරවය තිබෙනවා, ගුරුවරයාට කීකරුයි කියන දේ කරනවා, කියන දේ අහනවා වගේම හරි ප්‍රසන්න ඉඳුරම් පැවතුම් වලින් යුක්ත දරුවෙක්. තම වයසේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ මේ දක්ෂ පක්ෂකම් වලට එතරම් කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ. ඒ නිසාම මේ අහිංසක දරුවා පිළිබඳව ශිෂ්‍යයා පිළිබඳව ඇත්ත නොවන දේ, සත්‍යයෙන් තොර දේ දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයාට ප්‍රකාශ කළා. ප්‍රකාශනය මොනතරම් දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා පළවෙනි වතාවේ, දෙවෙනි වතාවේ පිළිගන්නේ නැතුව තුන්වෙනි වතාවේ සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා ගිහිල්ලා කිව්වහම දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයාත්
මේක පිළිගන්නවා. මේ චෝදනාව බරපතලයි. චෝදනාව තමයි තමන් විසාපාමොක් ආචාර්යවරයාගේ බිරිඳ සමග අනවශ්‍ය අසුරක් පවත්නවා අහිංසක කියන මේ ළමයා. බලන්න ඊර්ෂ්‍යාව පදනම් වෙලා මේ කරන චෝදනාව නිසා කෙනෙක්ගේ පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතේම සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. මේ සඳහා පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අර දරුවගේ තියෙන ශිෂ්‍යයාගේ තිබෙන දක්ෂතාවය ඉවසන්න බැරි තවත් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමකගේ නොමනා ක්‍රියාවක්, ගැළපෙන්නේ නැති ක්‍රියාවක් කරනවා. බොරුවක් හදලා සත්‍ය නොවන දේ හදලා විසාපාමොක් ආචාර්යවරයාට ප්‍රකාශ කරනවා. තමන්ගේ නෝනා ගැන, පෞල් ජීවිතය ගැන බරපතල ප්‍රකාශයක්. මෙහෙම කරාම විසාපාමොක් කල්පනා කරනවා මෙයාට දෙන්න ඕන හොඳම දඬුවම තමයි මරණය. මරණය දෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරනවා මම්ම මේක කළොත් එහෙම මට මේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් නැති වෙනවා, උගන්වන්නත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකට වෙන උපක්‍රමයක් කල්පනා කරන්න ඕන කියලා තමයි විසාපාමොක් ආචාර්යවරයා දෙන්නේ ගුරු පඬුරක් හැටියට ඇඟිලි මාලයක් ගේන්නේ. අඟුලි මාල කියලා කියන්නේ බෙල්ලට දාන මාලය. රත්තරන් වලින් අපි මාල හදුවට විසාපාමොක් ආචාර්යවරයා ඉල්ලන්නේ ඇඟිලි වලින් මාලයක්. එතකොට උපක්‍රමයේ තමයි ඇඟිලි කපන්න මිනිස්සු ගාවට ගියහම රජයෙන් මෙයාව මරයි, එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු එකතු වෙලා මෙයාව මරයි, සමාජයෙන් දඬුවමක් ලැබෙයි කියන එක තමයි විසාපාමොක්ගේ බලාපොරොත්තු. හැබැයි අහිංසක දරුවා මේ ගුරු පඬුර ඉෂ්ට කරන්නේ. ගුරුවරයාගේ කීමට කොච්චර කීකරුද කියන දේ කරනවද කියලා බැලුවොත් මේ අහිංසක කියන දරුවා මේ සම්පූර්ණ චරිතය වෙනස් කරලා මේ පූජාව පවත්වන්න කටයුතු කරනවා. එතකොට අට කතාවේ හැටියට නම් මිනිසු 999ක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. මාල 1000ක්, ඇඟිලි 1000ක් එක මිනිස්සෙකින් එක ඇඟිල්ලයි. ඇඟිලි 10ම ගන්නත් බෑ එක මිනිස්සෙක් මරුණට එක මිනිස්සෙකින් එක ඇඟිල්ලයි. මේවා සාහිත්‍ය මේ වශයෙන් දිනු වෙච්ච අවස්ථාද කියන එක අපි දන්නේ. අට කතාව තමයි මේ අවස්ථාව සඳහන් වෙන්නේ. කෙසේ හෝ මාල ඇඟිලි වලින් මාලයක් හදලා. ඉතින් මෙහෙම අඟුලිමාල මිනිමරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. මිනිසුන් මරණ පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙහෙම පත් වුනහම 999ක් හොයාගෙන එකක් අඩ දහසකි. එකක් අඩ දහසකි. 1000ට එකක් අඩුයි. එකක් ලැබ දහස පුරවා සංඥාව ඇතුව ශිල්පයට උපචාර කොට ඒ කියන්නේ මම ලබාගත් ශිල්පයට නැවත ආචාර කරලා හැවුල කපා වස්ත්‍ර මාරු කොට දෙමාපියන් බලන්නට දක්නට යන්නේය. ඔන්න ඕකයි අඟුලිමාලගේ බුදුහාමුදුරුවෝ දවසේ තිබිච්ච ප්‍රාර්ථනය. මොකද්ද තිබිච්ච ප්‍රාර්ථනය? 1000ට තව එකක් අඩුයි. ඉදිරියට හම්බෙන පුද්ගලයාගෙන් ඒක සම්පූර්ණ කරගෙන ගුරුවරයාට උපචාර කොට රැවුල කපා වස්ත්‍ර මාරු කොට බුදුන් දෙමාපියෝ දකින්නට යන්නේ යන සංඥාව ඇතුව කියලා රස්ත කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ. එයාගේ සිතුවිලි. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි ආරංචියක් එන්නේ මහා මිනිමරුවෙක් පිළිබඳව. රජුරුවන්ට ආරංචි වෙනවා මේක අල්ලන්න බෑ. රජුරුව බය වෙලා මිනිස්සු පාරේ යන්නේ මේ මිනිස්සයා දැක්කහම මේ මිනිස්සයා එනවා කියන බයට 30 දෙනා 40 දෙනා එකට එකතු වෙලා ගමන් කරනවා. පොළු අරගෙන මුගුරු අරගෙන මෙයා ගමන් කරන්නේ. මොකද ආරක්ෂාව. මෙයා එනවයි කියන බයට ජනපද නිගම ජනපද වුණා. ඒ වගේම පාරවල් වීදි හිස් වුණා. නගර නිගරක වුණා. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් මේ මහා විශාල අර අහිංසක ලෙස හිටපු මිනිස්සයා වෙනස් කරන්න මේ
සමාජයේ අර හිතපු අසත්පුරුෂ එහෙම නැත්නම් හොඳ නැති ළමයින්ට පුළුවන්කම උනා. ඔන්න ඔතනදි තමයි මේ අඟුලිමාල කියන දැන් අහිංසක අඟුලිමාල වුණා. අඟුලිමාල වෙන්නේ අසත්පුරුෂයන්ගේ චෝදනාව නිසා සහ ගුරුවරයාගේ තිබෙන දුර්වලතාවය නිසා. එතන හිම පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම අඟුලිමාල වෙන්නේ තමන්ට පැවරිච්ච කාර්යය අකුරටම ඉෂ්ට කරන්න යනවා. ගුරු පූජාව කියන්නේ. ඒ වගේම ඔන්න මෙතනදී දැන් අම්මා මේ පණිවිඩය ආරංචි වෙලා අම්මා එනෝ අඟුලිමාලව බේර ගන්න. ඒතකොට අඟුලිමාල චරිතයේ අම්මගේ සෙනෙහස. අම්මා කියන්නේ එහෙමයි. අම්මා දරුවන්ට පුදුමාකාර විදිහේ ආදරයකින් කටයුතු කරන්නේ. අඟුලිමාල මේ ඉදිරියට එනෝ වනයේට වැදිලා වනයෙන් වනයේට ගිහිල්ලා අඟුලිමාල එන්නේ අද දවසේ මේ කවුරු හරි අරගෙන 17 එකක් අඩුයි ඒක සම්පූර්ණ කරලා රජුරු දිසාපාමොක් දෙයිලා දිසාපාමොක් ගාවින් අම්මා තාත්තා බලන්න යනවා. එතකොට දරුවා අම්මලා තාත්තලාට තියෙන සෙනෙහස පිළිබඳවත් මෙතන අම්මලා තාත්තලාගේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අම්මගේ සෙනෙහස මේ රාජද්‍රෝහී වෙලා වරෙන්තු කරලා හැම සමාජෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිස්සයව බාර ගන්න යන්නේ අම්මා. ඒක තමයි මාතෘත්වයේ මව් සෙනෙහස. දරුවන්ට අප්‍රමාණ ආදරේ අම්මලා තාත්තලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තමයි ශාන්තිනායක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සමීපයට පැමිණිලා අඟුලිමාල දමනය කරන සිද්ධිය සූත්‍රයේ වාර්තා කරන්නේ. ඒක හරි ලස්සන තැනක්. අඟුලිමාල දක්ෂයි දුවන්න. එයා කල්පනා කරනවා දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බුනහම බුදුහාමුදුරුවෝට මිනිස්සු කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය මාර්ගයේ නම් ගමන් කරන්න එපා. ඔය මාර්ගයේ මෙන්න මේ වගේ පුරුෂයෙක් ඉන්නෝ මෙයා හරි ධර්මයෙන් හම්බෙන මිනිස්සයා මරනවා. මරලා ඇඟිලි කපනවා. ඇඟිලි කපලා එකක් එල්ල ගන්නවා. මේ පිස්සුවෙන් වීරුවෙන් වැටිලා ලේ පෙරාගෙන දුවනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දන්න කාරණේ නිසා මේ මාර්ගයේ පුද්ගලයා එන මාර්ගයෙන් ගමන් කරනවා. මෙහෙම ගමන් කරනකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ තියෙන බලය උපයෝගී කරගෙන අඟුලිමාලව වෙහෙසටපත් කරන්න දුවවන්න සලස්වන. බුදුහාමුදුරුවෝ දුවනවා වගේ පෙන්නලා අඟුලිමාලට ඒ පසුපස දුවන්න කල්පනා විදියට හදනවා. ඒක සමානයි අපි මේ සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිතයේ ගෙවන අපි දුවනෝ අපේ මනස විවිධ පංචකාම වස්තුන් කෙරෙහිම අපේ මනස දුවනවා. නතර වෙන්නේ එකක් පසුපස එකක් අපේ පංචකාම ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ වශයෙන් මේ පංචකාම වස්තුන් කෙරෙහිම අපි නොනවත්වා දිවිලා දුවනවා. මහ මොහොතේ රැලි වගේ එකක් පසුපස එකක්. මේ පංචකාම සම්පත්තියෙහි කල්පනා කරන මේ දිවිල්ල බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්න කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා මුවෙක් හිටියත් මේ අහිංසක අඟුලිමාල කල්පනා කරනවා මුවෙක් මහා හයියෙන් දිව්වත් මට හයියෙන් දුවලා අල්ලගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් විදිහකින් හොඳ ජල සම්පන්න පුද්ගලයෙක් එක්ක දිව්වත් අපිට මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ශ්‍රමණ මහාන අල්ලගන්න බැහැ. මාන තමුන්නාසේ නවතින්න කියලා ප්‍රකාශ කළා. මෙහෙම කිව්වහම ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් මේ වෙහෙසටපත් වෙලා ඉන්නේ සංతాප ගණනාවක් මෙයාට තිබෙනවා. මෙයාගේ ශිෂ්‍ය ජීවිතේ විනාශ වුණා. අපරාධ කරුවෙක් බවට පත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට අඟුලිමාල බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බුනහම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට නමතින්න කිව්වා. බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරනවා දේශනා කරනවා මම නැවතිලා ඉන්නේ ඔබ නවතින්න. මම නැවතිලා ඉන්නේ ඔබ නවතින්න. මේ ප්‍රකාශනයේ කල්පනා කරාම එයාටම තේරෙනවා අඟුලිමාලටම මේ කියන්නේ මේ දුවන දිවීම මේ බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් කරන වැඩේ හරියන්නේ මේක මේ වෙන මාතෘකාවක් කතා කරන්නේ. මම නැවතිලා ඉන්නේ ඔබ නවතින්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම? බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළ
පංචකාම සම්පත්තියෙහි ඇලී ගලී නැවත නැවත සොයමින් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒකයි නැමතිලා තියෙන්නේ. සංසාරේ එතනින් නැමතුණා. උත්පාද තිති භංග කියන මේ ස්වභාවය තේරුම් ගත්තා. කෙනෙකුට මෙහෙම තේරුම් ගත්තාම අනිත් අයට නතර වෙන්න කියලා කියන්නේ ඒවා නැවත නැවත සොයමින් සසර කතරේ ගමන් කරන්න එපා කියන වගේ අදහසක්. මෙහෙම කිව්වහම අඟුලිමාලට සිහිය ආවා. මේ ධර්මයේ තිබෙන සත්‍යතාවය මේ වචනේ ස්වභාවය පිළිබඳව සසර පිළිබඳව අඟුලිමාලට සිහිය ආවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අඟුලිමාල පැවිද්දෙක් බවට පත් වෙලා අර සියලු දේවල් අෂ්ට කතාවේ සඳහන් කරනවා තමන්ගේ දුන්න තමන්ගේ කඩුව තමන්ගේ පලිහ අර කඩුවට පාවිච්චි කරන පලිය කියන මේ තුනම ගිරි ඉහළකට මහ විශාල ප්‍රපාතයකට දාලා අර තියෙන සියලු දේවල් අත්හැරලා රහත් භාවයට නැත්නම් මහාන බවට පත් වෙනවා. ඔන්න මහාන බවට පත් වුණාට පස්සේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙයාව පන්සලට එක්ක යනවා. දැන් මෙච්චර දවසක් මෙයාව දකින්න කැමති නැති අදරුණු පුද්ගලයෙක් රජුරෝ විසින් අත්තරංගොඩ ගන්න හොයන පුද්ගලයෙක් අහනකොට ඇඟ කිලිපොලා යන පුද්ගලයා පන්සලේ මහාන වෙනවා. අන්න බලන්න සත්පුරුෂ ආශ්‍රය. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. අඩුපාඩුවක් වුණාම ඒ වගේම කරදරයක් වුණාම විපත්තියක් වුණාම මිනිස්සුන්ට සිහිය නැති වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය ඒක. හැබැයි කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට අඟුලිමාලට පිහිට වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අඟුලිමාල පිහිට වුණා නිවන් අවබෝධ කරගත්තා වගේම පන්සලේ රහත් භාවයට පත් වුණා. රජු වෙනෝ පන්සලට ආවහම අහනවා දැන් මෙයා දැක්කොත් ඔබතුමා මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් රජු මුලින් බය වෙනව බව ඒ වගේ සඳහන් කළත් පස්සේදී රජු සඳහන් කරනවා අපි සිව්පත්තිය ලබා දීලා එයාට පෝෂණය කරනවා කියලා. මේ අඟුලිමාල සූත්‍රයෙන් අපේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් කාරණේ තමයි අඟුලිමාල චරිතයෙන් තමන්ට පැවරෙන වැඩේ ගුරුවරයා කියන දේ හරි වුණාද වැරදි වුණාද අඟුලිමාල හරියටම කරන්න උත්සාහ කරලා දෙනවා. ඒක. ඒ වගේම අම්මගේ සෙනෙහස. ඒ වගේම අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිතයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම ආදර්ශය තමයි ජීවිතයේ මිනිස්සු අතින් ඕන තරම් වැරදි වෙනවා. ඒ වැරදි නිවැරදි කරගන්න ධර්මයේ හැසිරීමෙන් කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයෙන් පුළුවන් බව අඟුලිමාල ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පන්සලේ වැඩකින් අතරතුරේදී අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ නගරයට ගිය අවස්ථාවක ගල් වලින් පහර දීලා ඔළුව සහ අනෙක් අවස්ථා තුවාල වෙලා ඇවිල්ලා කටයුතු කරන අවස්ථාවක් පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ කර්මය ගෙවලා රහත් ඵලය ලැබුවත් රහත් ඵලයේ ඒ පිළිබඳව කල්පනා නොකොට ආර්ය මාර්ගය පිළිබඳව කල්පනා කළා රහත් භාවයට පත් වුණා කියලා අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ පෙන්නවල තියෙනවා. ඉතින් ඒ සූත්‍රයේ එන ගාථා සහ ඒ ටික තමයි පිරිතක් හැටියට බවට පත් කළා. ආර්ය ජාතියෙහි ඉපදුන ආර්ය ජාතිය කියලා කියන්නේ රහත් වෙච්ච තැන ඉඳලා මම පුරා කුඹියෙකුටවත් කරදරයක් කළා නැහැ. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් ඔබට අර මහා මග වැඩි හිටපු ගර්භණී මාතාවට සත්‍යක්‍රියා කරන්න කියලා බුදුහාරෝ අනුදැනවා දාලා. ඒ සත්‍යක්‍රියාව අනුභවයෙන් ගැබක් යහපත් වුණා කියලා සඳහන් වෙලා තිබුණා. ඒ සංකල්පය ඇවිල්ලා තින්නේ මෙන්න මේ කියන මූලාශ්‍රයෙන් කියන බවත් අපි මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් මේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ ආර්ය භාවයට පත් වෙනවාම කරපු ප්‍රතිඥාව කොච්චර බලවත්ද අපේ පින්වතුන් ප්‍රාණඝාතය අදත්තාදානය කාමමිත්‍යාචාරය මුසාවාදය ආදී වශයෙන් තිබෙන මේ සීල තම හැමෝටම තියෙන එක් ප්‍රතිපත්තියක් ජීවිතේ බොහෝමයි සමහරුට කියන්න පුළුවන් මම පංච සීලය ආරක්ෂා කරනවා සමහරු කියනවා මම කවදාවත් සතෙක් මරලා නැහැ කවදාවත් මම කෙනෙක්ගේ දෙයක් හොරකම් කරලා නැහැ කවදාවත් මම ගුරුවක් කියලා නැහැ ආදී වශයෙන් කල්පනා කරාම ඒක ලොකු සත්‍යක්‍රියාවක් අපේ ජීවිත තුළට ඇති කරගන්න පුළුවන් කියන බවත්
මේ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් යම් කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් යෝ හවේ දහරෝ භික්ඛු යම් තරුණ භික්ෂුවක් යුඤ්ජති බුද්ධ ශාසනේ මේ ශාසනයෙහි ප්‍රතිපත්ති පූර්ණව හැසිරෙනවද සෝ මං ලෝකං පබාසේති අම්බා මුත්තෝ දන්දිම උපමාවකින් දක්වනවා මේ තරුණ භික්ෂුව ශාසනයෙහි හැසිරෙනවද තරුණයන් ශාසනයෙහි හැසිරෙනවද ඒ අයගේ ජීවිත හරියට වලාකුළුන් මිදුණු සඳ වගේ බබලනවලු උත්පාද තීති භංග කියන ස්වභාවය වගේම අෂ්ටලෝක ධර්මයෙන් කම්පා නොවුනහම තමන්ගේ හිත නැමැති සඳ බබලවා ගන්න පුළුවන් බව මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමින් අද දවසේ දායකත්වයේ සපයන අලීෂා නෝනා මහත්මිය නිර්වාණ පුතුණුවන් සංජය මහත්මයා බලාපොරොත්තු වන ඒ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ වේවා කායික සැනසීම මානසික සැනසීම අප හැම දිනාටම අවසන් උතුම් නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස විශේෂයෙන් විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රදාන මහා සංඝරත්නයට නිර්වාණ පුතුණුවන් අලීෂා නෝනා මහත්මිය ප්‍රදාන හැම දිනාටම මේ පින ඒකාකාරව හේතු වාසනා වේවා සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති අතිගෞරවනීය ධාම්මල තියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් අපි හැම දිනාටම අපේ හිත සුවපත් කර ගැනීමට ආධ්‍යාත්මික ජීවිත දියුණු කර ගැනීමට ධර්ම දානමය කුසලයේ රැස් කර ගැනීම සඳහා ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූ උන්වහන්සේටත් මේ උතුම් පින්කමේ ආශිර්වාද සැලසේවා නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා සියලු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා සියලු ශාසනික බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම අද දවසේ මේ හැම දිනම පින්කමට සහ සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාටම එලෙසින්ම යහපතක් සැපතක් ශාන්තියක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි මේ වෙලාවේදී විශේෂ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව සිදු කරනු ලබනවා. අනතුරුව ඉංග්‍රීසි ධර්මානුශාසනාව සිදු කරනු ලබනවා. Now we are going to do the special chanting of Dhammacakkappavattana Sutta, which is the very powerful blessed discourse delivered by the Buddha during this Vassāna season. We continue to chant this for the benefit of and welfare of all. So let us join for a few minutes of chanting of blessing. Samanta Cakkhavalesu Atra Gacchantu Devata Saddhammang Munirajassa Sunantu Sagga Mokkhadan Dhammasavana kālō Ayan bhadantā Dhammasavana kālō Ayan bhadantā Paritta Dhammasavana kālō Ayan bhadantā Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa Evaṁ me sutaṁ ekam samayam bhagavā Vāraṇasiyam viharati sipatani migadāye Tattako bhagavā pañcavaggiye bhikkhu āmantesi Dve me
විතබ්බා යෝචායං කාමේසු කාමසු කල්ලිකානුයෝ ඊනෝ ගම්මෝ පොතුජ්ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ථ සංහිතෝ යෝචායං අත්ථ කිලමතානුයෝ දුක්ඛෝ අනරියෝ අනත්ථ සංහිතෝ ඒතේ වික්ඛවේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා කරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාවික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සියතිරං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝ සාවික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් විච්ඡං ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන වික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සහගතා తත්‍ර තත්‍රාවිනන්දිනී සේයතිදං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන වික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාගෝ සාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන වික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයතිරං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ උබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං තිමේ වික්ඛවේ උබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිජං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ වික්ඛවේ උබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු
චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ උබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහේනන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා හරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාව කීවංච මේ වික්ඛවේ මේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං නසුවේ සුද්ධං අහෝසි නේවතාවාහං වික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සම්මනම් බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ වික්ඛවේ මේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු
evanti parivattam vādasakāram yatā bhūtam ඥāna dassanaṁ suvisuddhaṁ avōsi අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සත්තමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුපානේ චේතෝ විමුක්ති මන්තිමා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවාත් මන පංච වග්ගියා දික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අදිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පන වේයාකරණස්මින් වඤ්ඤමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරදං වීතමලං ධම්මචක්ඛං උදපාදී යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේජ පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සායේසුම් ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අත්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මණේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉතිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං ගමනේන වා බ්‍රහ්මණේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා තේන චිවා ලෝකස්මින්ති චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා සාවතිංසා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මණේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති සාවතිංසානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉතිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මණේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං නිම්මාන රතේනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං
Brahma Purohitanan Devanan Saddham Sutta Maha Brahma Deva Saddha Manussa Vesam Maha Brahmanam Devanam Saddham Sutta Parittaba Deva Saddha Manussa Vesam Parittabanam Devanam Saddham Sutta Appamana Deva Saddha Manussa Vesam Appamana Devanam Saddham Sutta Avasara Deva Saddha Manussa Vesam Avasaranam Devanam Saddham Sutta Paritta Subha Deva Saddha Manussa Vesam Paritta Subhanam Devanam Saddham Sutta Appamana Subha Deva Saddha Manussa Vesam Appamana Subhanam Devanam Saddham Sutta Subhakinnata Deva Saddha Manussa Vesam Subhakinnakanam Devanam Saddham Sutta Vehappala Deva Saddha Manussa Vesam Vehapalanam Devanam Saddham Sutta Aviha Deva Saddha Manussa Vesam Avihanam Devanam Saddham Sutta Atappan Deva Saddha Manussa Vesam Atappanam Devanam Saddham Sutta Sudassam Deva Saddha Manussa Vesam Sudassanam Devanam Saddham Sutta Sudassi Deva Saddha Manussa Vesam Sudassinam Devanam Saddham Sutta Akanittaka Deva Saddha Manussa Vesam Etam Bhagavata Varanasiyam iti patane migadaye Anuttarang Dhamma Chakkam Pavattitang Appativattiyam Samanena va Brahmanena va Devena va Marena va Brahmana va Kena Siva Lokasmiti Itihatena Kanena Tena Mutena Yava Brahma Loka Saddho Abhuggati Ayan Jadasasasti Lokadatu Sankampi Sampakampi Sampavedi Appamanocha Ularo Baso Loke Paturavo Atikkamma Devanam Devanubhavanti Atako Bhagava Udanam Udanesi Anyasi Vatabo Kondanyo Anyasi Vatabo Kondanyo Di Iti Hidang Ayasmato Kondanyas Anya Kondanyo Teva Namang Ahositi Etena Satya Vajjena Sottite Hotu Sabbada Etena Satya Vajjena Sabbarogo Vinassatu Etena Satya Vajjena Hotu Te Jaya Mangalam Kiriditi Mati Tejo Jaya Siddhi Mahiddhi Mahagunang Aparimita Punyadikarassa Sabbantaraya Nivarana Samattassa Bhagavato Arahato
සම්මා සම්බුද්දස්ස සත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුග්‍රංජන ලක්ඛනානුභාවේන අනුත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චබ්බන්න රංස්‍යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නිය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජින ශාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපද්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ දිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග වේරා සෝකා සබ්බේ උපද්දවා අනේකාන්තරායා පීලිනස්සන්තු ච තේජසාජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං හිරියායුච වන්නෝච භෝගං මුද්දීත යසවා සතවස්සාච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සම්මීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්තයක් රූතානං පාපංග්‍රහ නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්ද විද්ධිකෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු සාදු සාදු. That concludes our chanting, the blessings on the discourse of the first discourse delivered by the Buddha. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Ahimsakoti me namang hinsakassa pure sato ajjahang sacca namom hi nanang hinsami kincinang. Doer of no harm is my name, but I used to be a doer of harm. Today I am true to my name, for I harm no one at all. Choro aham pure asin Angulimalo Thero Vuihamano Mahagena Buddhang Sarana Magamang. A bandit I used to be, renowned as Angulimala,
swept alone by a great flood, I went to the Buddha as my refuge. Dear friends in the Dhamma, today we are having this Dhamma sermon based on the Angulimala Sutta, the discourse about Angulimala. This discourse comes in the Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya explains the story of Angulimala. Angulimala became fully enlightened, Arahath. Therefore, he is one of the 80 great fully enlightened monks in the Buddha Sasana. Asu Maha Shravaka, one of the great 80 disciples, enlightened disciples of the Buddha. Therefore, he is a very renowned, highly respected, highly venerated person. Normally, when we think of the story of Angulimala, we come to the picture of a person killing people and making a necklace of fingers. Also, another immediate memory comes to our mind. We use this discourse to bless the pregnant, the expecting mothers, to do the necessary blessings, as Venerable Arahath Angulimala himself did and benefited. However, we use the discourse or the recollection, those qualities at those occasions of the even before birth. However, we need to day and day out need to remember the greatest qualities of the Buddha, not just being limited to at the time or immediate time of the delivery, because that discourse explains lots of great benefit of that Arahath Angulimala Thero. What happened was, many lifetimes ago, there was a farmer. This farmer was doing his cultivation. He saw a monk in a terrible cold on a very heavy winter day. The monk was shivering and in great discomfort because of the cold. This farmer immediately brought some firewood and make a fire and warm the monk. He was not a normal monk. According to the discourse, it's according to the literature, it says that monk was a Pacceka Buddha, silent Buddha. When the Buddhas were not being present, Pacceka Buddhas, enlightened, silent Buddhas come to the world. By that time, this farmer used to make a fire to help the Pacceka Buddha, silent Buddha, to warm himself up and to make himself heal from the effect from the cold. As a result of this greatest merits, eventually this boy was born called Ahinsaka with the power of 7 great elephants. He could have run with anybody. He could have beat with anybody. The strength that he received as a result of that meritorious activity. Later, he as a gentleman in another lifetime has given some kambili. We call kambili means some blankets. Offered some blankets to make the people warm. And as a result, it says this Angulimala
became very strong person. You will hear in the later story, even though 30, 40, 50 people, group of people came, he could have attacked them all. He could have chased the horses. He could have chased the elephants. That much of, we know, very powerful people who runs the 100 meters. And the fastest man in the world, likewise, the heavy people who lift the weights. Similarly, so this person called Angulimala was benefited from a previous meritorious activity in his life. He eventually was born to a parents called advisors of the king Kosala, into a Brahmin family. Brahmin is a little bit of an standard spiritual family. Even those, among those, this particular father was an advisor, Purohita, the main advisor to the king Kosala. His name was Garga, Purohita Garga, and his wife called Mantani. Mantani was the wife. One day the king Kosala was waking up in the morning. He saw his personal sword was glittering, making some sparkling lights. And after that he looked around. He saw other weapons, arms and ammunitions were also making some sparkling lights. Few minutes later, all the other servants and other people of the royal army and came and said to something strange happened. The arms and swords and other weapons were making some unusual sparkling of light. The king was so afraid and confused. While he was thinking, this great advisor, his main advisor called Garga, came and asked the king, did you sleep well? As usual, we do that in the morning. So the king says, no, how could I sleep well? When I wake up, I saw something very strange. All my weapons, all my swords were making some sparkling lights. Then this advisor Garga said, while you are experiencing that great king, something strange happened in my household as well. The king asked, what was it? The advisor, Purohita Garga, said, at the same time, king, a son was born into my family. And this great advisor, he is a very knowledgeable person, highly developed in the mind. That is why he became an advisor to the king. Said, great king, this boy, this son is going to be a bandit, a very serious robber, very serious person. Then the king asked, will he be alone or with a group of other people? We will go into that type of situation in the future. This father, who was his father, said, no, he will not have a gang of other people, but himself alone, eventually be a very renowned, very furious bandit or a robber. Then something, not many fathers say this. This advisor, Purohita Garga, said, if you like, I will finish him off. I will get rid of him because it is going to be a harm. But King Kosala was very humble. He says, no, don't make any harm. Let us try ourselves. Let us make our best to make the person change. So the time passed on. This boy was born, and this boy was named as Ahimsaka. That means innocent. While that time, they were living a good life. As usual,
this family wanted to send the boy to a education place. Where they sent is called Taksila, Takkasila. Takkasila here means kind of Pakistan today, and also near to the Afghanistan. Normally that city is called Gandhara. That is where by that time the city called Taksila, where Disapamok, teacher Disapamok was the kind of a grammar school these days. It's quite popular, highly reputed scholarly place. So the boy was sent to that place because this boy was such a humble, very obedient, very energetic, highly IQs, very, very clever student. Soon he won the heart of the teacher and became kind of a favorite student of the teacher. Teacher always asked him to do that, do this, and ask any advice or other things. Because of this situation, other students of the class became jealous on this person and eventually start making rumors to change the teacher's mentality. And what they made up saying that this young boy is having a relationship with the wife, and eventually you will lose your wife, and this boy will eventually take your wife away. So another important thing, by that time, those gurus, kind of teachers called Brahmins, married very young girls. If the Disapamok teacher is about in 40s or 50s, normally the married person was about in either 18, 19, 20s or something. So therefore, they had always anxiety, insecurity that they will eventually have some problems in the relationship. Therefore, this teacher had the same anxiety or uncertainty about these rumors, because purely made up by the other colleagues to make the harm to this very humble, very innocent, very clever, beautiful person. So normally those tuition is free, but you have to pay something when you finish the term of your study. Everybody comes, you have to pay whatever the teacher asks for. That is a bond. Otherwise, you become very ungrateful to the studies. So this teacher waited to the right time when this Ahinsaka was about to leave. He thought that he will eventually take his wife as well. Because of this situation, he wanted to make a great harm to Ahinsaka and said, in return for my tuition fees, you need to give me a necklace of 1,000 fingers of human being. Once a teacher asks for something, because teacher has already given the right education, you can't turn the words. But this boy was shattered and still didn't let the teacher down and said, of course, I will do it for you. So eventually, this person went to a village and started collecting, killing the people and collecting a finger each of the same person. When the person eventually killed 1,000, the person would have been killed and would not survive anymore. But this person was very gigantic, and when he was seeing some people, and they were really being scared and eventually became huge victims to the Buddha. So then one day Buddha was having the great compassion. So this person
now became an Angulimala serial killer. Even though famous as a bandit named Angulimala. And he was famous as very brutal, bloody-handed, devoted to killing, stealing, showing no mercy to living beings. He turned villages into non-villages because nobody wanted to live in that village because they were being either killed or being gone out for saving their life. He turns towns into non-towns, settled countryside into unsettled countryside. That was kind of a serious problem he generated. However, he managed to collect 999 fingers. Now he is very much into collecting the last finger and fulfill his duty, the teacher. By that time, his mother heard this story, and no mother can bear such a difficult situation when their children has gone into a wrong direction, into a danger. So mother went to find the son. Buddha saw this. If this person killed the mother, which he could have done, even killed the mother, he would have done the heinous karma called anantariya papa karma, that there is no escape for that person. Therefore, Buddha took his arms and balls and robes and went to the path where this person used to live. When he was going, everybody was saying, don't go into that direction. That road lives a person called Angulimala. He is brutal, bloody-handed, and showing no mercy to any living beings. And he made every village upside down. Even though not in person, group of 10, 20, 30, 40 men have gone along that road. Even they have fallen into the Angulimala's hand. When this was said, the Blessed One kept going in silence. Buddha didn't say anything. People said second time, third time. People means here cowherds, shepherds, farmers, everybody came and said to the Buddha, don't go along that road, contemplative. It is very dangerous. But Buddha continued his journey in silence. Angulimala saw Buddha is coming. One side, Angulimala saw other side, his mother also coming. So now he is in a dilemma whether go to the mother or to the Buddha. But by seeing Buddha is coming, he thought, isn't it amazing? Isn't it really wonderful? A group of 10, 20, 30, 40 men have gone along this road. Even they have fallen into my hands. Yet now this Buddha contemplative comes attacking as it were alone without any companion. Why don't I kill him? So Angulimala was thinking, he is coming alone. Why shouldn't I? It's an easy prey for me. So what Buddha said, Buddha make a psychic power. Psychic power, Irdhi Pratiharya we call, while the Angulimala is running like 7 elephants strength, in today's version is like horsepower. We have in the vehicles horsepower. So he was running like 7 horses power, but Buddha was walking very gently. But he couldn't reach anywhere nearer to the Buddha. And then he was so shocked and said that I try my best, but I can't really reach. I have reached even running horses, and I have swift running chariots,
even swift running deers. I have seized and chased even swift running elephants, but I can't catch this spiritual person, contemplative, walking alone at normal pace. And then he shouted, saying, "Stop contemplative. Titta, titta samanati." He said, "Stop." He stopped contemplative. Then Buddha said, "Tito ahang Angulimala tvancha tittahiti." Buddha said, "I have already stopped. Now you need to stop too." Then Angulimala thought, these Sakyan contemplatives are speakers of the truth. Yet this contemplative, even while walking, says, "I have stopped." Angulimala, you stop. Why he is saying that? Then he asked from the Buddha, "You are still walking. Why you are saying to stop to me? I have stopped. You haven't stopped, but you are still saying that you have stopped." Then Buddha answered, "While walking contemplative, I mentioned that I stopped because once and for all, having cast off all violence towards all living beings, and I restrained from all negative things. That is how I have stopped, but you are still running." So, for example, in our general life, we may think that we have stopped, but in our defilements, in our immoralities, still we are continuing, which is not a good sign. What Buddha mentions stopped means he has stopped all these leaks which can destroy your life, all the holes which can cause some harm into your life. Then Angulimala had the great insight, and he said, "Tirasangvata me mahito mahesi." This greatest sage, a very radiant, very powerful sage, has come to the great forest. Mahavanang Papuni, Satchavadi, this truthful, blessed one has come to the great forest and giving me the opportunity to abandon all evil and go to the Dhamma, path of Dhamma. That thoughts came into his mind. So he put his swords, weapons, and also the necklace of fingers into a hole, into a pitfall, and went to the Buddha and bowed down at the feet of the Blessed One, well-gone one, and requested to going forth to ask for the monkhood. Then what Buddha said? Buddha extended his right arm and said, "Tamhehi bhikkhuti tada avocha." Come, bhikkhu. When the Buddha extended his right arm and said, "Come, bhikkhu," he changed all his clothing and appearance and became a monk. Normally, we call when we offer the Asta Pariskara, Ehi Bhikkhu Pravijja. Ehi Bhikkhu Pravijja means when someone has offered some Atapirikara, robes, 8 requisites, that has a merit when somebody met the Buddha. If the Buddha called him, "Come, Bhikkhu," they changed everything and become into that life. There was another person, he did not have that merits. Therefore, he wanted to collect the balls and robes, and he had an accident and died, Pukkusati.
because he did not have done that merit. But whereas this Angulimala became a monk when the Buddha called him. After that, Buddha accompanied that now he is a monk, fully ordained monk. And at that very point, he enter into the Sotapanna, stream entry situation. And Buddha accompanied him to the temple. By that time, there was another serious situation in the courtyard of the king. All the people, large crowd of people, gathered and loud and make noises, saying that to the king Vassāna the Kosala, saying that there is a bandit in our realm named Angulimala. He is brutal, bloody-handed, devoted to killing and showing no mercy to living beings. He has turned villages into non-villages, towns into non-towns, settled countryside into unsettled countryside. Having repeatedly killing human beings, he wears a garland made of fingers. The king must stamp him out. People were shouting to King Kosala. Then King Kosala arranged very strong 500 horsemen, very strong 500 horsemen. But he was very still scared because he knew that it's not going to be an easy task. While he was going to stamp him out, he thought, no, I need to go and see the Buddha and get some blessings. So he went from the chariot to an extent to the temple, but he did not go nearer to the where Buddha is by the chariot. He came out of the chariot and walked to the Buddha out of great respect. Then Buddha was there, and Buddha asked, what is it, great king? Has King Bimbisara of Magadha provoked you? Or have the Lichavis of Vesali or some other hostile king are going to attack you? Why you are having 500 horsemen and going for a serious battle? Then the king Vassāna said, no Bimbisara of Magadha or any other hostile king provoked me to go for a battle, but there is a bandit in my realm, Lord, God Buddha, named Angulimala. He is brutal, bloody-handed, devoted to killing, showing no mercy to living beings. He has turned villages into non-villages, towns into non-towns, settled countryside into unsettled countryside. Having repeatedly killed human beings, he wears a garland made of fingers. So I'm going to stamp him out, said the King Kosala. Then Buddha said, Kuto panassa Sachetang Maharaja Angulimala Pasteyasi Katamastum. If you see that Angulimala now, what would happen? Then great king said that if I saw him, his hair and beard being shaved, wearing the robes, having gone forth from home into homeless life, restrained from killing, restrained from stealing, restrained from telling lies, living a holy life, on one meal a day, virtuous and of fine character, I would bow down to him. I would rise up and I would respect him and I would support him with all the necessities. I would protect him and say that. King said to the Buddha like that. Then Buddha extend his right arm, because by that time Angulimala become a monk, enlightened monk, sitting right side of the Buddha. Buddha said, great king, this is Angulimala. When
Buddha showed Angulimala to the king. King was frightened, terrified. His hair stood on end. And the Blessed One consoled the king by seeing the fear and the hair rising anxiety of the king. Lord Buddha said to the king Pasenadi Kosala, Ma Bhai Maharaja Natite Ito Bhayanti. Then don't worry, don't be afraid, great king. He poses, he bears no danger at all now. So then king was a bit calm, and after that king went to the Venerable Angulimala and asked, are you really Angulimala, Lord? Venerable, are you really Angulimala? This Angulimala said, yes, great king, I am. So he was checking his identity. Then he asked, what is your father's clan? Which is your surname? What is your mother's clan? What is your mother's name? Then Angulimala replied, my father is Gagga, great king. My mother is Mantani. So then in the discourse, Buddha, King Pasenadi said, did not say Angulimala. King Pasenadi says, this is Venerable Gagga Mantani Putta. So his real name was Gagga Mantani Putta. Gagga was his surname coming from the father. Normally, children were named Sariputta, Moggallana. Children were named from the mother's surname as well. Therefore, he did not say Angulimala by that time. He said Master Gagga Mantani Putta. And then king asked, I will be responsible as the king to look after you, your robes, your armed food, your lodgings, and medicine requisites, and all these things. Then Angulimala said to the king Pasenadi Kosala, because Angulimala is a kind of an Venerable Angulimala is a very special monk. He was Aranyako hoti, Pindapatiko hoti, Pansukuliko hoti, Techivariko hoti. He was practicing some strict practices. He is living in the forest. He doesn't go into the other dwelling places. He always living with arms round. That means Pindapatika. He always wearing set of three robes made of pansukula. That means discarded in the cemeteries. He always do not have more than 3 robes. Like Mahakashyapa Thero, that is why he became eventually one of the great 80 Asu Mahasravaka. And therefore, as I am Aranyavasika, Pansukulika, Tichivarika, I don't really need any more. Therefore, King Kosala, he said, enough, great king, my triple robes are complete. I don't need anything. Then the king was very happy and he was relieved, and he says, Bahu Kicha, Bahu Karaniya, Kala Manyasi. He said to the Buddha, it is amazing, Lord. It is astonishing. It's really surprising how the Blessed One has tamed the untamed, purified unpurified, make people peaceful who are not peaceful, and brought to unbinding those who are not bounded, and not even using any weapons. With the grace of compassion, wisdom, Buddha has made a life change. So therefore, he said that it is really amazing the qualities of the Buddha that has changed this life into a fully good life. By saying that, he said, Bahu Kicha, Bahu Karaniya.
I have so many responsibilities, Lord Buddha. I have so many duties. Therefore, I must go. Then Buddha said, great king, what you think now is time to go? Then King Vassāna the Kosala got up from his seat, bowed down to the Blessed One, and departed. After this, Venerable Arahath, Venerable, he was not Arahath yet, he is stream entry, Sohan. He took his bowls and went for the alms round in the Savatthi. When he was going for the alms round, he heard or saw a woman suffering in childbirth. And the thought occurred to him, how tormented are living beings. How tormented are living beings. Kilasanti vata bho sattha. Kilasanti vata bho sattha. How difficult, how suffering is because that lady was having a serious complication in delivery. So soon after his round of alms, he went to the Buddha and said, I saw something, a lady was in great pain, struggling for delivery. And this thought came into my mind, how tormented are living beings. Then Buddha said, if those thoughts arrived in your heart, go and make an asseveration. Asseveration kind of an satyakriya. What was the asseveration? Yatohang bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sankiccapanan jivita voro peta tena satyena sottite hotu sotti gabbasya. When Lord Buddha said to Venerable Angulimala, go to that woman and chant this, sister, since I was born, I do not recall intentionally killing any living beings. Through this truth, may there be well-being for you, well-being for your baby to be born, fetus. Then Angulimala said a very interesting thing. He said, but Lord, wouldn't that be a lie for me? Because I have intentionally killed many living beings. Very interesting. Then Buddha said, in that case, Angulimala, then go and say like this, sister, since I was born in the noble birth, Ariyaya Jatiya, Yatoham Bhagini, Ariyaya Jatiya Jato. Rather than just being born, he says, in this noble birth, I do not recall intentionally killing any living beings. Through the truth of this, may the well-being be for you, may the well-being for your fetus. Then the Angulimala said, as you say, Lord, and he left there and made this satyakriya asseveration, kind of a chanting, Yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami sankiccapanan jivita voropeta tena satyena sottite hotu sotti gabbasati. Sister, since I was born in the noble birth, I did not recall intentionally killing a living being. Through this, may there be well-being for you, sister. May there be well-being for your fetus, your baby to be born. And as a result, it says, like water drops into a lotus leaf, the delivery took place very peacefully with the grace and blessings of the Venerable Angulimala. That is why the people are even today taking that gatha to bless the delivery moms, pregnant people, to make the delivery safe. And but we should not limit that Venerable Angulimala's blessings into that occasion only, because he is one of the great 80 Arahants. Asu Mahasravaka has enormous patience, enormous qualities. Then once he realized that has happened, he went again out and he was alone.
absolute, heedful, ardent, resolute, and no time to reach and remain in the supreme goal of the holy life. As a result, birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of the world. Hina jati usitang brahmacharyang katang karaniyang naparang ittatta yati abhinyati. He realized that now I am fully enlightened. So then, after being enlightened, he is a now enlightened monk. He went for the alms round. Some people put the stones to the mango tree. Unfortunately, that stone comes and hit him. Some people throw the wood sticks for some other purposes, like breaking a wood, breaking a branch. But that wood comes and hit the Venerable Angulimala. That means what he has done in the previous karmas coming behind and making great harm. Those people has not really attacked him. They have thrown things outside, but it become change the direction and come to him. When Venerable Angulimala, Arahath Angulimala come to the temple, he was having bleeding, and the robes were stripped out and dripping the blood. His bowl was broken, and he was in a very bad situation. By that time, Buddha says, Adivaseti twang brahmana adivase hitwang. Practice the patient Brahman, because he is on himself a Brahman son. He is coming from Brahman clan. Buddha said, bear with it, Brahman, bear with it, because patience is a great quality, and he has shown that patience. The fruit of the karma that would have been burned out. So what you have done, the bad karma, you would have been in the hell for many years, many 100 years, many 1,000 years. But now you are experiencing this here and now, and it is very simple. There is nothing more to come. Therefore, don't worry about what you are going through in this life right now, because it could have, if you haven't realized this truth, if you haven't entered into the enlightenment, you could have certainly been suffered many, many years in the hell and the lower realm. Because now you are enlightened, just bear that thing. Have the patient Brahmin, because you have no more to come. So then, Venerable Angulimala, Arahath Angulimala, make Udana, exclaimed, saying, Yoche pubbeva pamujjitva pacchaso nappa majjati so imang lokang pabhaseti abbhamutto chandima. He said beautiful stanzas. Once one was heedless, but later is not. Brighten the world like the moon set free from cloud. What a beautiful thought. Then he says, Yassa papang katang kammang kusalena pitiyati toimang lokang pabhaseti abbha mutto chandima. His evil done deeds is replaced with skillfulness or kusal. He brights the world like the moon set free from cloud. Yo have daharo bhikkhu yunjati buddha sasane soimang lokang pabhaseti abbha mutto chandima. Whatever young monk devotes himself to the Buddha's teaching, he brightens the world like the moon set free from cloud. Disahi me Dhamma katang sunantu, disahi me yunjatu Buddha sasane, disahi me te manuja bhajantu, ye Dhamma madevanti santo. May my enemies hear the Dhamma. So, what a wonderful way of thinking. You may have enemies, you may have people who has done great harm or difficulties to you. Always this Angulimala Thera thought,
May even my enemies hear the talk of the Dhamma. May my enemies devote themselves to the Buddha's teaching. May even my enemies associate with those people who are peaceful and good. Get others to accept the Dhamma. Disahi me kanti vadanam avirodappasinam tunantu dhammang kālēna pancha anu vidyantu. That means even my enemies hear the Dhamma time and time again. May the enemies even hear the Dhamma. And may there be endurance, have the great forbearance, and praise non-opposition, and may they follow the teachings of the Buddha. And then he says very interesting thing, nahi jatu so mamang hinse anyang vapana kinchinang kanchanang tanti rakkeya tasvatare. That means he develops the compassion for others who are going to harm him even. For surely no one even harm me, because if they harm that enlightened monk, they make unwholesome deeds. Akusal rest karagana. Therefore, may those who are ignorant be protected, and may they not go into any unwholesome deeds. And he said very interesting thing after that, Udakanghi nayanti nettika. Irrigators guide the water. Usukara namayanti tejanam. Fletchers, the iron workers, make beautiful arrows. Darung namayanti tachaka. Carpenters shape the wood, round shape, straight, beautiful furnitures. Carpenters take the rough wood and make beautiful furniture. Similarly, attanang damayanti pandita, wise control themselves. If you are not controlling yourself, you are not the wise. Even irrigators guide the water. Metal workers make nice arrow. Carpenters make beautiful furniture. Why can't we control ourselves? Dandena ke damayanti. Then he says, some tame with a stick or a weapon, but without any weapon or something, I was tamed by the Lord Buddha. He says the stanza I was taking the subject as Ahinsakoti me namam. My name was doer of no harm. Ahinsaka means a doer of non-harm. That was my name. Ahinsakoti me namam. Hinsakasta pure sato. But I used to be a doer of harm. Everybody know me as a person who does harm. Ajjaham satya namem hi. But today I am truly to my name. That means by becoming a monk, enlightened person, now I am truly representing my name. Because nanang hinsami kinchinam, I will never do any harm to anyone. Choro ahang pure asi. I was famous as a bandit. Angulimala Thero. Everybody knew me as Angulimala. Vihamano mahogena. Mahogena means great ocean. Sadapahara. Keles Sadapahara. That means a tide of defilement. Vihamano mahogena. Swept away by a great flood of defilement. Buddhang sarana magamam. Buddhang sarana magamam. I went to the refuge of the Buddha. As a result,
I became fully enlightened. So therefore, he says that don't be delayed and be diligent and practice the teachings of the Buddha. As a result, we will be able to gain the highest blessing. So, and it ends the discourse of Angulimala Sutta, the discourse about the Arahath Angulimala. He is one of the Asumahasravaka, great enlightened monks out of 80. And to recollect his qualities day and day out will bring you healing, will bring you forbearance, will bring you patience, will bring you courage, and also make you really meaningful the refuge in the Buddha, refuge in the Dhamma, refuge in the Sangha. May this Dhamma, Dana, Dhamma talk bring you all the blessings to benefit the good health, success, and progress in this very life. Bearing this in our heart, let us share the merits to finish our Dhamma talk in English for this evening. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, Dhammadana is being very kindly sponsored by Mrs. Alisha Ratnayaka and Mr. Sanjay, son Alex Nirwan, parents, mothers, fathers, and all in the family. They would like to share the blessing for the good health of the parents and to find all the protection from all around. May Alisha's future activities, her aspirations for her professional life be successful, and also may Sanjay and Uncle Henry have the good health and happiness and speedy recovery. Also, parents especially rejoice and benefit from these merits and attain the protection, good health. Also, son Alex Nirwan, may they all equally benefit from this. Bearing those in our heart, let us share our blessings, saying sadhu, sadhu, sadhu. Now we will practice few minutes of meditation to finish our program for the day. Relaxing our body. Just experiencing the sitting. Keeping our body straight, upright. Gently closing the eyes. Establishing that uprightness, alertness, wakefulness is very important. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Remember the great reflection made by Arahath Angulimala Thero. Irrigators channel their water to a place where they can really benefit from. Metal workers bend the heavy metals to make very smooth, fine equipment. Carpenters create beautiful, fine furniture with the rough wood log. Why the wise can't control themselves? Therefore, we need to, as wise, discipline our mind
discipline our feeling, discipline our thought, and improve the quality of our well-being. As Venerable Arahath Angulimala Mahastravaka make the asseveration with the power of this truth of the metta, the lady was going through a serious complication of the delivery field. May everyone be healed. He was offering humbly blankets, making warm fire for Pacceka Buddhas, that he eventually gained the physical strength. May the meditation, Dhamma listening, and other meritorious deeds bring us that confidence, personality, mental and physical strength to escape from these tides of defilement, samsara roga, and attain the supreme enlightenment. Bringing our palms jointly together close to our heart, let us finish our practice of meditation and the program by sharing the merits, saying 3 times. Sadhu, 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 sadhu. Thank you very much for joining and look forward to see you in the next week. Thera may the people bless you. Saranai. Thank Saranai. you. Thank you. Saranai. Everyone, Alex, thank you. Remember the stanza I taught you? Lo Guru Budu Vanadaru Pase Budun Vanadaru Niti Teruan Vandina Pudana Apidemu Bosatdaru. Very good to see you, Teruan Saranai.